Good morning. Today we're going to talk about working with metallic colors. Buenos días. El día de hoy vamos a platicar acerca de pintar con colores metálicos. I'm going to start by explaining what metallic colors are. We've seen them come in different presentations. Here we have little boxes full of. They come like this. That's a gold color. And they are called different things by different vendors. We have here these here. And basically, they are all the same as they are mica. And this is how I label mine, because all metallic color is mica. You see that? Mica is a silicate material that is found in quartz and other rocks. It's very fine powder. And if you apply it like this onto the porcelain, it won't adhere. That's the only trick with mica. Mica is used also for cosmetics, for eyeshadows, etc. And it's relatively inexpensive and can be easily obtained anywhere online. I think even Amazon. That's a copper color. And they are very, very attractive to add little accents, or I use them especially for Christmas ornaments. Las pinturas, lo que estaba platicando, las pinturas metálicas vienen en varias presentaciones. Cada persona les pone su etiqueta y su nombre de acuerdo a su comercio o su marca. Pero todas estas pinturas metálicas son exactamente la misma cosa. Todas son mica. La mica es una sílica en polvo que viene de los cuarzos o de otras piedras. Les había enseñado, así viene el polvito. Es bastante económica. Y el único truquito es que así solita, si la mezclaran ustedes con aceite de pintar o oleomole o cualquier aceite que usan como medio, y lo aplican a la porcelana y lo queman, no se va a adherir. Se va a caer como que fuera polvo de talco. Entonces, para que se adhiera, lo único que hay que hacer es agregar el flux. Y si alguna de ustedes me hiciera el gran favor de decirme cómo se dice flux en español, yo se los agradeceré toda la vida. El flux es el como vidriecito en polvo que usamos a veces para agregar a la pintura, para hacer más claro un color, para levantar color, para hacerlo más brilloso. The only thing we will need to make our mica adhere is flux. Flux is the glue to mica, aka
metallic colors. Entonces, el flux es la goma o la pega que nos ayuda a que se quede adherido a nuestra porcelana. Voy a mostrarles un par de cosas en las que ya he utilizado la mica para que vean cómo queda. I will show you a few pieces that I have utilized mica on so that you can see what it looks like once it's finished. And let's find one that's really fun. Oh, this one's pretty. This one doesn't have it. Give me a second here. I'm trying to find some good examples. I use them mostly for Christmas ornaments. And also sometimes if I'm doing like a portrait of a woman who has heavy makeup or fancy show makeup, I'll add a little touch just to make it really look like makeup, the real deal. Well, I have these here to show you. See, I don't know if you can see it because it's not a very exaggerated difference, but it does look like car paint. See this pink here? That pink is metallic. And the white here is not mica, it's Fritz. Hola. And of course, luster here. Let me see if I have another one that might have the same effect. No, this one doesn't have mica. Let me show you. Oh, this one does. So this is also mica, the light blue. And that's what it looks like once it's fired. So as you can see, it's a lot of fun. This is the time of year that I start playing with the mica because I start making Christmas ornaments before Halloween so I don't get behind. So I will show you how to mix the flux, which is very, very easy, and how to apply to your piece. So give me 1 second. I'm going to get the flux and I'm going to pick out a cute piece for us to play with.
Okay, we are going to do this piece with the mica. And as you see, I love flux, so I keep it in large amounts because I use it for several things. I use it for wipeouts, so I won't leave the bare porcelain. So when I'm going to take away color, I'm already depositing a little bit of translucent flux, which makes it shinier. And I use it for this. Como podrán ver, uso el flux en gran cantidad porque lo uso para varias aplicaciones. Cuando voy a hacer una luz y voy a remover color, cargo el pincel con flux primero y con eso remuevo el color para no dejar la porcelana sin nada, sino le deja esa capita vidriosa que le hace brillar un poco más. Y vamos a mezclar el flux con lo que siempre mezclo mis pinturas regulares, con aceite de máquina de coser. I'm mixing my flux with what I mix all my paints with, which is sewing machine oil. The reason I use sewing machine oil, it's more refined, it doesn't attract dust, and it doesn't change the integrity of the paints. They don't get muddy, gummy. They just stay open for a long time without attracting dust and things that might be flying in the air. Yo mezclo todas mis pinturas con aceite de máquina para coser. Estas, miren, en cualquier lugar donde vendan cuestiones para las máquinas de coser, pueden comprar este aceite que dura por mucho tiempo. No hace que las pinturas se pongan chiclosas, no les cambia la integridad y duran mucho tiempo abiertas y no atraen todo el polvito y cosas que generalmente se nos adhieren a nuestras porcelanas, que después cuesta quitarlas. Un secreto para la mica: van a necesitar un papel, una hoja de papel en blanco. One secret is you will need a sheet of white paper, una hoja normal, y vamos a hacer lo siguiente con la hoja. Máxime que tengo puesto el ventilador aquí en el estudio porque hace mucho calor. Mostly we're going to, with more reason, going to do this with the piece of white paper because I have the fan going in my studio because it was warm at 7 a.m. here. Even though it's overcast, it was really hot. And I can't even imagine what it would happen, what would it look like, if the fan blew all the mica everywhere here. That would be disastrous because it can be messy. La mica puede ser muy, como se dice, puede hacer un gran desastre si se vuela por todos lados. Es un dolor de cabeza recogerla porque es tan finita. Entonces yo hago esto con mi papelito y así no voy a perjudicar nada aquí, ni voy a tener que limpiar todo después. So I made a sort of a little tray here. And I can place my piece.
And now I will just dip a synthetic brush. This, you don't have to use your nice brushes. It doesn't really matter because I use my little filbert or cat's tongue. I dip it in my painting medium, which is Turpenoid Natural. And then I just help myself to some of the flux. Yo sumerjo el pincel en el aceite que uso para pintar, que es el Turpenoid Natural. Y uso el filbert o lengua de gato sintético, porque no se necesita un pincel fino o costoso para este procedimiento. Y pueden ser generosas. Es como echar cola. Ya que he aplicado eso, once I've applied that, una esponjita limpia. Esta se ve que está sucia, pero está lavada, pero no salió todo el color. You use a clean sponge. My sponge is clean, but when I washed it, not all the dark colors came out, but it is clean and washed. And I'm just going to pat it so that it is even and smooth. ¿Ven? Y ahora voy a tomar un color oscuro para que se note y simplemente muchas veces pueden poner ustedes una media, un pedacito de media y usarlo como un salero, o pueden usar esto que estoy haciendo yo, pero apenas lo estoy tocando porque no quiero arrastrar y tocar el flux. I don't want to drag or pull the flux that's underneath. Y como pueden ver, vamos buscando donde ha quedado un poquito demasiada producto. Y podemos aplicar una segunda vez. Ahora sí le estoy haciendo presión con el pincel. We take off the excess and then we do another layer. And now what I'm doing is pressing down softly with my brush. I take a different side of my sponge, which is clean. And make pressure
so that it really, really sticks. And then I want to be careful not to lift any. Here I lifted a little bit too much, so I go back in there. And if you see, this doesn't attach itself because there's no flux underneath. Como pueden ver, este no se pega porque no hay flux por debajo. Es el puro polvito, ¿ven? Como de sombra de ojos. Yo podría meterlo a quemar así. Y esto no se pegaría a la pieza. I could put it in the kiln like this, and this part here wouldn't fire onto the piece because there's no flux to hold it on. So wherever you put the flux is the only place where it's going to adhere to. Solo donde ustedes aplican el flux es donde se va a adherir la mica. Y todo lo demás, al meterlo al horno, se quita. Como ven, parece sombra de ojos. Así que el nombre del producto, cuando quieran, el nombre genérico de todas las pinturas metálicas es mica. Y son sílicas que vienen de las piedras de cuarzo o otras piedras. The generic name for the metallics, any kind, is mica. So just remember, it's a silicate product that comes from quartz and other rocks, and it comes in very fine form and color. Hola, ¿cómo estás, Coralia? Tan chula que se vino a verme. Hi, everyone. Who else is on here? Let me see. Hind and Joyti and Carla, Irma, Janay, Andreen, Irma, ¿y quién más? A ver, and Josiani. So that's my demo on metallic colors and my simple explanation on what they are. Anything you have marked, for example, like this, they call it a different name. Hilda Harrogate from England calls it metallics. And it's the same mica. We have Jane Marks, Faye Good, Josephine. So everyone labels it differently, but if you have metallic colors at home, just remember they're all the same, they're all mica, and they're all going to adhere to your porcelain with flux. So feel free to play with them and use them, as they are so easy to use and such pretty effects. Como les explicaba antes, todas las personas le ponen su propia marca o nombre a este producto. Así que sea el que tengan en casa, siéntanse con libertad de utilizarlo porque es lo mismo, todo es mica. Y la mica se adhiere con flux mezclada con algún aceite. O sea, básicamente el flux es como el pegamento. Y la razón por la que uso esta hojita de papel, ya van a ver. Aunque es un producto muy económico, realmente es muy barato, no nos gusta desperdiciar ningún producto. Even if mica is a very inexpensive product, we don't like wasting any product if we don't have to. Entonces, la hojita nos sirve para rescatar lo que sobra. The little sheet of paper will help us capture what is left over.
and avoid making too big of a mess. I did a little bit of a mess there, but not as much as if I had done all of this on there. And even this little bit of a mess is a pain because this is so fine. Aún este poquitito de producto es un dolor de cabeza porque es tan finito que se puede regar por todos lados. Entonces voy a usar este aparatico por aquí. And that is as good as it gets. Now I have to clean it with some little bit of water. ¿Se imaginan si se me va todo eso sobre las cajas, la otra pintura, la mesa donde trabajo? Es horrible. La hojita ayuda mucho. Can you imagine if I spread this all over my painting table or the little boxes? It is a mess. So the little paper helps. Remember, it'll stay on your hands. Wash your hands well after using it. And have fun. Go make some pretty ornaments. There's all sorts of things that you can do with them. Wanted to show you the white or silver is a beautiful color for doing little accents. El blanco es un color muy bonito, es blanco o plateado. Este es un gris, también queda bonito. Tienen en muchos colores. They come in a lot of colors. I like this light blue. This is what I showed you on that Christmas ornament. Este es el que les mostré en el adornito navideño. And these soft pinks are also very nice. Así que vienen en todos los colores. Vienen en color oro, el blanco. Déjenme les enseño. The white es así tornasol, blanquito, muy bonito. White is one of my favorites. El blanco me gusta muchísimo. So, that was my metallic demo. I hope that you enjoyed it. And I hope that you go and play with it and see what you can create. Thank you very much for your time and have a wonderful weekend. Muchísimas gracias por estar aquí en la demostración de utilizar los colores metálicos. Espero que vayan y experimenten con ellos y les agradezco muchísimo su tiempo. Así que pasen un lindo fin de semana y hasta la próxima.